Good evening, students. So another just 1 minute we will wait. Then we will start with the class, that is electric potential and capacitance. So we have today Anvita, Manikanta, Meghna, Nagini, Priyanka, Radhika. Okay, we will start with the class. So in the last class, we were discussing about the capacitance. Aita. So capacitance, what is capacitance? Capacitance is nothing but it is a device which will store the charges. Okay, so the device which will store the charges is called as the capacitor, and the phenomena of storing the charges is called as what? Capacitance. Yes. So here, on what factor this capacitance depends? Okay, so here we are discussing, that is, whatever the charges you are storing in a body, that is directly proportional to the voltage how much you are giving, or the potential difference how much you are giving. So as you increase the voltage or the potential difference, the charge on a body will also increase. Here they are directly proportional with each other. So now if we remove this proportionality sign, when we take the equal sign, we take a constant. That constant is C into V. So this is Q is equal to C into V, or C is equal to Q divided by V. So now ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ capacitance ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? It is nothing but a device used to store the charges, and the phenomena is called as capacitance. The capacitance is also defined as, or the capacity of a conductor is also defined as, it is the ratio of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the ratio of what it is? Charge upon potential difference. Okay, so this is called as the capacitance of a capacitor. What is the unit here? So the unit is coulomb per volt is the unit, or we'll take it as farad as the unit of this capacitance. Yes. So now we have the different expressions for this capacitance of a capacitors. Here we have the dimension formula. You can go through this: m raised to -1, l raised to -2, t raised to 4, and a raised to 2. So this is the basic definition or the basic concept of this capacitance. Next. So we have for the capacitance different formulas here. You will first note the capacitance of a spherical conductor is given by. Here for the spherical conductor, the expression for potential difference or the potential energy is given by
V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R. So this is our potential value. Okay. This is the basic expression for our capacitance. Is equal to Q divided by V. Therefore, if I substitute the value of V here, illenadru V value anna substitute madidre, so ಏನಾಗುತ್ತೆ denominator term numerator ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, numerator term denominator ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes. So here it will be Q into 4 pi epsilon naught into R. So divided by Q, because V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R ಅಂತ ಇದೆ. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ V value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ it will Q into 4 pi epsilon naught into R by Q ಆಗುತ್ತೆ. Q cancel ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, it is 4 pi epsilon naught into R. So formula ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ note down ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, so that it will help us for the numerical solving. I think in colleges this lesson is not completed. Okay. Next, if a conductor is placed in a medium, then, so if the conductor is there in the air medium, then the expression will be 4 pi epsilon naught into R ಆಗುತ್ತೆ. If the conductor is placed in the medium, then the expression will be 4 pi epsilon into R. Okay. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬದಲಾಗಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. The epsilon naught value is constant. It is 8.854 into 10 raised to minus 12 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಯ್ತಾ, minus 12. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ರಿಲೇಟಿವ್ permittivity. So this is defined as the ratio of epsilon naught to the epsilon is called as what? Relative permittivity anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes. So in the question paper, suppose they are giving you epsilon r value instead of epsilon. So epsilon is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will be epsilon is equal to, sorry, this is epsilon divided by epsilon naught. Okay. So this will be epsilon is equal to epsilon naught. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, understanding. So here the capacitance value for the spherical conductor now calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Basic expression is equal to Q by V ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? T is equal to 4 pi epsilon naught into R. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ, then the capacitance is calculated by 4 pi epsilon into R. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ we can substitute the capacitance of a capacitor as 4 pi epsilon naught into epsilon R into R. This is for the medium, this is also for the medium, this is for the air. I hope if you are getting this point. Voice is not clear. Wait 1 second, I'll just check. Okay, now you see the voice is clear. Yes, okay. Okay, the concept is clear. Formula ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Repeat bekandre you can tell. Okay, I hope it is clear. That is, the basic formula is Q by V for capacitance. Then for the spherical conductor, the expression is different, and that is 4 pi epsilon naught into R for the air medium. Then for the medium, it is 4 pi epsilon into R. Then for relative permittivity, it is 4 pi epsilon naught into epsilon R into R, where R is the radius of that spherical conductor. I'll go for the next step, next formula. So if you are not understanding, please ask. Okay. Next. That is the expression for the capacitance of a capacitor in presence of the dielectric medium. So here, the expression for capacitance of a capacitor in presence of dielectric medium is given by, it is so here we are writing the first step, because we know that the capacitance of a capacitor is given by Q divided by V. Okay. So charge value now ಇಲ್ಲಿ surface charge density in the substitute ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. I'll take it as equation 1. So according to surface charge density, it is sigma is equal to Q divided by A. ಹೌದಾ? That is charge divided by surface area. This is my equation 2. Now the electric field is given by, electric field is equal to sigma upon K epsilon naught. Sigma divided by K epsilon naught. This is electric field intensity in terms of surface charge density. I hope you are understanding. So first I have written the basic expression for capacitance of a capacitor. This is when the dielectric medium is there in between the plates, that is the capacitors. Howda? So surface charge density is given by Q divided by A. Then next, the electric field intensity is given by sigma divided by K epsilon naught. So now we also know that the relation between electric field and the potential, that is V is equal to E into D. So equation 3. Yes, substitute the value of electric field intensity now. Electric field intensity ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ? Sigma divided by K epsilon naught into D. Okay, so this is my potential value. Substitute equation 4 in equation 1. So I'm substituting equation 4 in 1. So if I substitute equation 4 in 1, what I'm getting? C. So equation 1 ಏನಿದೆ? C is equal to Q divided by, it is V. So V value ಏನಿದೆ? It is sigma D divided by K epsilon naught. So reciprocal ತಗೊಂಡಾಗ it will be Q K epsilon naught upon sigma into D. So which is equal to, what is surface charge density from equation 2? So from equation 2, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, Q is equal to, it is sigma into A. ಹೌದಾ? So substitute ಮಾಡಿ Q value ಇಲ್ಲಿ, it is sigma into A, K into epsilon naught upon sigma into D. So sigma will get cancelled. Therefore, in presence of dielectric medium, the capacitance of a capacitor is K A epsilon naught divided by D. So this is the derivation. I hope you understood this. So K is the dielectric constant. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. K is not 1 upon 4 pi epsilon naught. K is a dielectric constant. So ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, the dielectric constant is 0.5 or 0.6. They will specify the dielectric constant value. A is the area of the plate, epsilon naught permittivity, which is constant. D is the distance between the plates. This derivation is clear, students? So this is for the parallel plate capacitor. Yes. Anvita, Jyoti, Nagini, Priyanka, Radhika. Is it clear? Derivation? Your understanding or still slow you want? Yes.
So first step, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ capacitance of a capacitor, ಹೌದಾ? So capacitance of capacitor the expression ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, Q divided by V. ಸೊ ನಮ್ಗೆ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್, ಯಾವ್ದೆರಡು, ಇದೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C is equal to K epsilon naught A divided by D. Okay. So, E expression in the, can you tell me on what factors the capacitance of a parallel plate capacitor is depending? So, nimge ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ expression is K A epsilon naught divided by D. It is depending on area. Yes, very good. K ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, epsilon naught ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the other factor? Distance. Yes, distance between the plates. Howda? So these are the two factors on which the capacitance of a capacitor depends. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು, for air medium K is equal to 1 ಅಂತ substitute ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore the equation becomes Kc is equal to epsilon naught A divided by D. So this is when the air medium is there. When other medium is there, K value na ನಾವು introduce ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A B C 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is directly proportional to the area, inversely proportional to the distance, and independent of the metal of the plates. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. It is depending on only area and the distance. Yes. Next, the energy stored in a capacitor. So the energy stored in a capacitor, here it is Q square divided by 2C. Here only 1 minute, I think derivation I have not written in this. So this is series parallel. Okay. Yes. So here the energy stored in the capacitor is given by, it is U is equal to Q square upon 2C. It is Q square upon 2C. So what is Q value? I'll show the derivation. First equation ಹೇಳ್ತೀನಿ. So Q square upon 2C ಇದು ನಿಮ್ದು formula ಇದೆ. So Q value ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? We know Q is equal to, it is C divided by C into V. So substitute C into V. ಏನಾಗುತ್ತೆ? C square V square upon 2C. So C will get cancelled. Therefore I have only CV square by 2. So this is one equation for the energy stored in a capacitor. This is the second equation for the energy stored. I can substitute C value kuda. Illi equation first alli C value kuda ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡಬಹುದು? It will be C is equal to Q divided by V. ಹೌದಾ? So V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Q square upon 2 into Q by V. So this will become, so 1Q will get cancelled. Therefore it is QV upon 2. So this is the third formula for energy stored in a capacitor. Okay. So let us see the derivation, how to derive this. So whenever energy stored ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ derive ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, physics ಅಲ್ಲಿ energy stored derivation, it will always starts from the work done. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, work done ಇಂದ steps start ಮಾಡಿ, then this work done is stored in a body as the potential energy ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, or it is kinetic energy. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಂದ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, so like that we are substituting. So I'll clear this and I'll show the derivation.
Yes. So here in terms of potential, the work done we are taking, that is, so we have the small amount of work done in charging a body is given by. So the charging in a charging a body, the work done is given by V into dq. So how it is V into dq? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the potential basic definition ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, work done per unit charge. Therefore work done is equal to V into q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ DW. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ the potential difference is V and the charge is dq. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So what you are doing, you are charging this capacitor, means you are doing some work on this, and that work done is given by dW is equal to V into dq. Okay, so substitute the value of V here. This is equal to Q divided by C into dq. ಇದೆದರಿಂದ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, that is from the capacitor derivation. So capacitance is equal to that is Q is equal to C into V, or V is equal to Q divided by C. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫುಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೌ so this is what for small amount of work done. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, I want to calculate the total work done. So total work done calculate ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, can anyone tell me what I can do with this equation 1? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ equation 1 ಅನ್ನ? Total amount of work done calculate. This. So integration we do. So it is integration of dW is equal to integration of Q by C into dq. Okay. Now, so capacitance of a capacitor. So ಯಾವ್ದು ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್. ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Q into dq. It is integration of Q into dq. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to the charge value of Q. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Q. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ದ ಲಿಮಿಟ್ ರೇಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to Q. I hope you understood why it is 0 to Q. So now this is equal to 1 by C. Integration of dW is W. What is integration of x raised to n? So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ you can tell me what is integration of x raised to n with respect to dx. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ integration? Integration of x raised to n. ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಇದನ್ನ. nx raised to the power n minus 1. That is differentiation formula. Integration will be nx, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x raised to n plus 1 divided by it is n plus. Okay. So differentiation x raised to n differentiation is it is n into x raised to n minus 1. I hope this is clear. Okay. So dx ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, with respect to dx ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ dx is there. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? No ma'am. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್. Okay, so you people remember this formula. So here it is yes. So it is x raised to n with respect to dx is given by x raised to n plus 1 divided by n plus 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ q, ಹೌದಾ, with respect to dq it is equal to, so q to the power ಏನಿಲ್ಲ 1 ಇದೆ, 4 plus n plus 1 ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
1 plus 1 it will be 2 divided by 2, right? So substitute here. So ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ. So here it is q square divided by 2. Yes. So after applying integration formula, ಇದು integration sign ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ with respect to ಏನ್ integrate ಮಾಡಿದೀರಾ dq ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ q square divided by 2 ಅಂತ. This work done is stored in a body as energy. Therefore energy is equal to q square upon 2c. Actually ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 0 to q ಅಂತ. I hope you know the limit substitution. That is upper limit minus lower limit, 0 to q. So this is equal to, so upper limit value is q square upon 2c minus lower limit is 0 square upon 2c. So 0 divided by anything, it is 0. Therefore it is q square is for this energy stored in a capacitor. Is it clear, students? Yes. Okay. Okay, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Others are understanding, it doesn't mean that if you have also understood. If you are not understanding, you can ask me to repeat. So wherever energy stored is there, we need to start with work done here. So here work done is equal to potential into charge. So potential's value substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ from the capacitance derivation. So total work is given by integration of the equation 1. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಕಡೆಗೆ. ಇದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇದೆ, therefore it is 0. Then we are charging it to the value of q, capital Q. So after applying integration formula, q square upon 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then the limit range is 0 to capital Q. So according to limit formula, it is upper limit minus lower limit. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore after doing the substitution, it is q square by 2c minus 0 square by 2c. So 0 by anything is 0, therefore the final answer is q square upon 2c. So already ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so I think everyone understood this. I'll go for the next point. Then next we have the parallel plate capacitor, that is a combination of capacitors in series and parallel, and lastly Van de Graaff generator. Okay, so see, energy stored ಅಥವಾ series parallel ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು one derivation sure ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So you just be clear with the derivation of capacitance of a capacitor when it is in series, when it is in parallel, energy stored, ಮತ್ತೆ ಅದು parallel plate ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, that is k epsilon naught into a upon d, that one. So these 4 derivations are important for your theory exam. Yes. So now when the capacitors are connected in series, here the diagram is, okay, so capacitors are okay, I forgot to tell you, the capacitors are denoted by 2 parallel lines, aita. So the capacitors are denoted by 2 parallel lines. I think school ellaru electricity kaltidira. In that we have learned how the resistors are denoted with the zigzag line. How battery is denoted, one is bigger line, one is smaller line. Okay, then plug key is denoted with brackets. If it is dot is there, closed one.
If it is not there, it is a open circuit anta ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Here the capacitors are denoted by two parallel plates ಆಯ್ತಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, combination of capacitors. So what is combination of capacitor? Here there are two methods to combine the capacitor. One is one capacitor is connected with the other capacitor, end to end connection ಅಂತೀವಿ. So ಇದು end to end connection ಗೆ ನಾವು series connection ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is called as capacitors in series. One more combination is there, that is parallel combination. So ನೀವು already school ಅಲ್ಲಿ resistors in series, resistors in parallel ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So ಇದು same little bit change will be there in this one. Okay, so parallel capacitor ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is one capacitor, this is one capacitor. So here the capacitors are connected to one common terminal. It is connected to one common terminal. Okay, so this is my battery plug key. So the first figure, this is series connection. When the capacitors are connected end to end, it is called a series. When the capacitors are connected to the common end or the terminal is called as parallel capacitor. So we are seeing when it is connected in the series. Okay, so I have here one capacitor and this is my other capacitor. It is connected to a battery. Yes, so when you have this kind of capacitors, when it is connected in the series, here what happens when the series connection is there, the potential across first capacitor, it will be V1, and the potential across second capacitor, it will be V2. Across first it will be V1 and across second it will be V2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ series connection ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the charge is flowing, okay, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the charges will flow from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. Yes, so when it is moving here, illen first capacitor C1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, the same charge will come to C2 body also. ಹೌದಾ? So when the capacitors are connected in series, charge same ಇರುತ್ತೆ. C1 ಮತ್ತೆ C2 ದಲ್ಲಿ charge same ಇರುತ್ತೆ, but the potential will be V1 and V2. Sorry, charge will be Q in the capacitor C1, C2, but potential will be V1 and V2. Yes, so now the net potential is given by V is equal to V1 plus V2. So the net potential in the system is given by V1 plus V2. What is our expression? Our expression is Q is equal to C into V. Therefore, V is equal to Q divided by C. So therefore, you'll substitute ಮಾಡಿ V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is Q by C1 plus Q by C2. So here for this one, it will be Q by C. Yes ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. CS is for what? Capacitors in series ಅಂತ. ಕಾಮನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ Q ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. So Q I can cancel on both the side. It will be 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. So this is when the two capacitors are connected in the series combination. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, the resistors connected in the series ಅಲ್ಲಿ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 ಅಂದ್ರೆ 3 resistor ಇದ್ದಾಗ. Yes, so I hope everybody studied NCERT book only. So NCERT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. When the resistors are connected in the series, the effective resistance will be sum of that. Capacitors ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it will be reciprocal 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay, so this is the derivation when the capacitors are connected in the series. So ನೀವು ಇದು equation ಅನ್ನ simplify ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the capacitors for the series combination. So here 1 upon CS is equal to the 1 upon C1 plus 1 upon C2 ಅಂತ ಇದೆ. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, it will be C1 into C2. So I can cross multiply here, therefore it becomes C1 plus C2.
1 upon CS is equal to, therefore CS is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ, C1 into C2 upon C1 plus C2. So this is CS is equal to, it is 1 upon CS is equal to, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So better to remember 1 upon CS. Because during exams you may get confused, numerator ಅಲ್ಲಿ plus ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ denominator ಅಲ್ಲಿ plus ಇದೆಯಾ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. So whichever is convenient for you, you can remember that one. Okay, shall I go for the next derivation, that is capacitors in the parallel. Yes. I hope everyone understood the capacitors in series. I'll go for capacitors in the parallel connection now. If anybody wants me to repeat anything, you can ask. Yes, now this is the capacitors are connected in the parallel. You will ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು capacitor ಇದೆ parallel connection ಅಲ್ಲಿ. This is connected to the common end. ಹೌದಾ? So you can take the figure like this. ಅಥವಾ straight ಆಗಿ draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So here one capacitor it is there. Here one more capacitor it is there. This is connected to the battery. So this is parallel combination. So when the capacitors are connected in the parallel combination, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. But the potential will be same here. Potential will be same, that is VB the potential. So according to the definition of the capacitor, let us write the equation. Total charge of the capacitor is Q1 plus Q2. Okay, so here the capacitance is given by Q is equal to, sorry, the total charge is given by Q is equal to Q1 plus Q2. Substitute the values. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, that is we know that Q is equal to C into V. So substitute here. So Q is equal to CV. But Q1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? C1. It will be C1 into V plus C2 into V. Okay, so it is parallel, therefore I'll take it as CP anta ತಗೊಂತೀನಿ. V will be common on both the side, cancel ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ. So CP is equal to C1 plus C2. So this is the capacitance of a capacitor when it is connected in parallel. So series ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ reciprocal ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, parallel ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ just addition of the capacitor's value. So simple derivation. I hope you understood this. Then the last part, that is Venn generator graph. Yes. So full Venn generator graph maximum times ಕೇಳಲ್ಲ, split ಮಾಡಿನೇ question ಬರುತ್ತೆ maximum times ಅಲ್ಲಿ. Either they may ask you to draw the diagram or they may ask you to explain the principle or the working part. So maximum times ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, but we will see full ಏನಿದೆ ಅಂತ. Okay, so first what is Venn generator graph? A Venn generator graph, it is a electrostatic generator. So idanna generator anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. What it will do here, high potential charges anna discharge ಮಾಡುತ್ತೆ. So this Venn graph generator, it is a device, it will generate high potential charges. ಆಯ್ತಾ? So where this high potential charges are used, nuclear phenomena ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ use ಮಾಡ್ತಾರೆ, nuclear phenomena ಅಲ್ಲಿ. So other practical uses we have for the high potential charges. So this was invented by J. Van de Graaff. So it is a name of a scientist, American scientist ಆಯ್ತಾ? So J. Van de Graaff ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Venn generator graph ಅನ್ನ.
So here if you see the figure, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ figure ಅನ್ನ ನೋಡಿ first. Yes. So if you see the figure here, wait one second. Yes. So here C1 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ C1 ಇದೆ ನೋಡಿ here. Here you have C1 ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ C1 ಅಂತ ಇದೆ. Then here we have C2 ಆಯ್ತಾ. Here ಏನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೋಮ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that is a steel enclosure. So it is a steel enclosure. Steel enclosure ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you can consider it like a cap. ಇದು ಎದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, we have here a conducting shell. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ this is the steel, this one cap like structure. Here we have inside conducting shell is there ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಹಿಯರ್, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ C1 C2? ಸೊ C1 C2, C1 ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. C2 ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. So here what is this C1? C1 is a spray comb ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is like a spray comb. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲೂನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ಸ್ಪ್ರೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋಂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇದು ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ the spray comb will discharge the charges. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಸೀನ್ ದ ಮಷೀನ್ಸ್ ದೇರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊದಲೇ ನಾವೇನು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ವೀಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅದ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೋಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಮೋಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋಮ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಂಬ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಂಬ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. the charges will be distributed uniformly on that inner sphere. ಅದೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಡೇ ಜನರೇಟರ್ ಗ್ರಾಫ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಡೇಜ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ವೆಂಡೇ ಜನರೇಟರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋಮ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರೋಮ್, then the conducting shell, steel enclosure, earthing is done here, insulating belt will be there, motor will be there. So when the motor is on, the belt is moving on that conducting shell. So here the spray comb will give the charges. So these charges will go in the upward direction and the collector comb will collect those charges and it will distribute uniformly on the conducting shell. Later, from the conducting shell, these are the high potential charges now, high voltage charges. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಡೇ ಜನರೇಟರ್ ಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಂಡೇ ಜನರೇಟರ್ ಗ್ರಾಫ್? It is working on the principle of discharging action of a sharp points, that is corona discharge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ it is the discharging action of the sharp points is taking place. Then
Second principle is what? Charge is uniformly distributed on the outer surface of the spherical shell. So this is the principle of the Venn generator graph. Okay. Is it clear? What is the principle? So if you require the notes, we will forward you. Here at the end, you can see what are the uses. It is used to break up atoms in the physics, in medicines to treat the cancer, triggering the nuclear reactions. So these are the uses of that is Venn generator graph. Yes. Any doubt is there, students? So in this lesson, we have discussed about the potential. We discussed about potential due to a dipole. Then polar molecules, non-polar molecules. What is polar dielectrics, non-polar dielectrics? Then we discussed about the capacitors, capacitor series, parallel, energy stored, Venn generator graph. So these are the main concepts. Is it clear? Shall we take one question, MCQ's question? So ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೆರಡು. Then next class we will continue the further questions. Synopsis. Just check how PPT visible idea anta heli. For question answers, you should see the question answers. So now you check, you are able to see the questions. Yes. Okay, I hope you are able to see the question. See, the first question is, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. Okay, so the magnitude of the electric field in this region is. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಥ್ರೋಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೋಔಟ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸಚ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಏನಂತಾರಂತ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ. Then what that surfaces are called as? Yes, it is called as equipotential surface. Yes, so the surfaces where the potential value is equal at each and every point, such a surfaces are called as equipotential surface anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so the magnitude of electric field in this region is. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನೆವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. Yes, very good. So here, whenever the electric potential is found to be constant, it means that the magnitude of the electric field will be 0. I hope answer is clear to everyone and the explanation is clear. That is option A is correct here. Yes. Okay, so we will solve, then we will finish this class. A bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest
to acquire a speed of 10 meter per second. So what is the question here? Speed ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What all they have given here? That is a mass of 2 gram having a charge of 2 microcoulomb. So it is starting from the rest, then it is having a speed of 10 meter per second. Okay, speed idu potential difference ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are asking you the potential difference. Yes. So options 5 kilovolt, 50 kilovolt, 5 volt and the 50 volt here. So here I'll just equate two equations here. So one is kinetic energy is equal to, it is half mv square. This is my one equation. My one more equation is the work done is equal to q into v. I hope you know both the equations. Equation 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Kinetic energy is given by half mv square ಮತ್ತೆ work done is given by charge into voltage. ಹೌದಾ? So kinetic energy is nothing but what we consider it as work done only, because always the work done is nothing but the energy itself. Therefore, so I can equate equation 1 and 2 because both are work done only. So therefore it is half mv square is equal to q into v. Namge en bekagide? V bekagide. So it is 1 by 2 mv square upon q. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, v ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. m is mass 1 by 2, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 into 10 raised to minus 3 kg. Yes, so tell me the answer. Jyoti, Manikanta, Nagini, Priyanka. All four have to solve and tell the answer. Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. It is 1 by 2. M is mass, V is the velocity, 10 meter per second. Q is the charge. Charge is also ಮೈಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is Q is equal to 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. Okay. And he is getting option B. What other students? Okay, Jyoti is also getting option B, 50 kilovolt. Yes, other two students. Yes, correct. Option B. Yes, correct, everyone. Okay. So I hope you are understanding. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, I hope today you don't have any doubt. Okay, students, thank you.